Hello, English and Arabic بالإنجليزي وبعدين بالعربي. النصف الثاني بالإنجليزي. النصف الثاني بالعربي. The first half is going to be in English. So let's just focus on the Nasdaq. Hello, it's Ashraf Lighty, and welcome to this video for the premium subscribers. Let's start with the Nasdaq here, and just trying to show. We're going to talk about the Nasdaq. We're going to talk about the various technology sectors, and if there's a possibility that this rally is not going to continue, and even though it was a big reversal and it was an important support, saving an important support last Friday, what could be a possible risk, or is this just going to continue and it's just basically lagging behind the Dow? Also, I'm going to look into FX, the dollar, why we're likely to see further strength in the dollar in the very important week and big day of Wednesday, the 17th of Federal Reserve decision. So let's just look at something here. Now, before I look at this chart, and before you pay attention to this chart, and please listen to what I'm saying before you pay attention, okay? The idea here is that, so rising bond yields are more negative for technology, because technology is more leverage, is more high growth. It is a bigger balloon that is more vulnerable to a needle of rising cost of capital. This is one way to analogize this, or to use a metaphor, okay? And what usually happens is that when growth reaches a new stage, the growth aspect of the sector, or of those growth-oriented companies, lag behind. They're the ones who lead, but now they lag behind, and they give the baton to more cyclicals and more value stocks. Now, but regarding, some people said, what are you talking about, rising bond yields? That's nothing. Bond yields are still low. In finance, in the financial markets, it is not about your absolute levels, but it's about your improvement, sequential improvement. It's the flow. Here's what I'm talking about. So this is the Nasdaq from the lows of March. So they went up 106%, in 2020, or almost 2020. And they outperformed everything. So that's what you call an excessive overheating rally, okay, in Nasdaq. The 10-year yield in the United States, which is basically sort of a signal of long-term growth, long-term interest rates. It's the interest rate set by the market, and the more asleep at the wheel the Federal Reserve is, and the more there are inflationary signs, this goes up. Or you could say it's because of good growth. But either way, this has gone up 400. Okay, so this has gone up 406%. So this has gone up 4 times in percentage terms, the cost of debt, than the price. And if you think the price, the value of the index was so drastic, so sharply higher, this is a matter of concern. Okay, the cost of debt, and that's why this is posing to be a problem. Now, if we compare this to 2000, what happened to that bubble, the Nasdaq bubble? Why did it fall? Did it fall because they were overvalued? They were too overvalued. They rose too far, too fast. Many of them did not show profit. Also because the economy started to weaken in general, because the economy went officially in recession in the United States in March 2000. But what happened to the yields? Well, let's look at it. Now we're going to take you to 2000. And here's what happened. From 99, let's just start from here, from October 98, let's say, the Nasdaq went up 350%. Yes, it went very high. It went up high when I'm using a longer horizon. The 10-year yield went up only 63%. Okay, so the price, the Nasdaq, went up almost 4 times. 4 times the price, the cost of capital. But in here, it is the other way around. Okay, it is the yield then went up 4 times faster than the cost of capital here
in a way, the cost of capital, well, it is derived somewhat, somehow from it, went almost 4 times as this thing called 100% increase in the Nasdaq, which you thought was absolutely extraordinary. So this is what is concerning. It is where we went, where we are, and it is really the sequential rise. Now, granted, one thing that is not alarming as far as the cost of debt is that short-term yield, and that's one of the reasons why the dollar remains relatively weak, is because the 2-year yields have not gone up. But in 99, 2000, everything went up and the 2-year yields went up. Of course, there was no suppression of financial suppression. There was no secular decline in interest rates and so on and so forth. And interest rates were nowhere near zero. Okay, Fed funds here were around 6 or 7%. They were not zero. So why everything is weak? But still, they're not rising the 2-year yields there. So this is something for you to consider. Why is this a big deal? Because what happened? Some people go on Twitter and they show a chart of a rising Nasdaq in the 90s or 2002, and then they show a chart of rising yields, and they say, look, the Nasdaq went up, and it kept on going up even when yields went up. No, you don't look at just the level. You look at from where we went to where we ended up over a specific period of time. Okay, so this is the Nasdaq. Now, this is where the Nasdaq right now, so it broke a key level, broke a key trend line resistance. Okay, it regained the neckline of the head and shoulder. It broke this trend line resistance, and I know I'm moving the goalposts here, but it is now the key level. The next key level is 13,110, 13,120, which is a 21-day moving average, and the 55. But if we do take this out, the key level for next week is 13,300, which is the right shoulder. This is left shoulder, head, right shoulder, which coincide with these highs. Now, I could get a little bit cute here and say, look, if you take the weekly, you'll see there is some sort of similarity, but we'll have to see what next week does. But this kind of reminds me of, so you've got this 3-week down, okay? So February 19th, February 26th. This is the week starting February 19th, February 26th, March 5th. We go 3-week down, 1 week up. And here, in that famous February 21st, you see? So going back, this is the top here. The top negative candle was for the week ending February 19th. And this is 2020 for the week ending February 21. 1 down, 2 down, 3rd down candle. The 4th down, we tried to go up, and then we finished 2 days, and then we're going up. So this is just for you to pay attention. But what about the all-important? So the Nasdaq is really retesting, and it's breaking above that trend line resistance. But there is something else, which is because people don't trade the Nasdaq, they trade the XLF, the XLK, which is one of the most important ETFs out there, the technology. And the XLK, you have to watch it, and you have to watch this level, basically 132, 133, the trend line resistance, which coincides with the 21-day moving average. And we can go into the SOX, or we can go into the Philadelphia semiconductors, but I'm not going to go into it. And you can see that there is something similar here. But let's just go to the leaders of the Nasdaq. So, okay, so Apple, this is what Apple is looking like. This is nowhere near breaking any key trend line resistance, okay? And this is Amazon, tired. And this is Tesla, okay? The army of Cathy Wood and the United States of America and the Pentagon decided to buy this big time, and they lifted it up 20%. But look where it is. Trendline resistance, not holding, and you have the 21 days. So this is important to see how it's going to close next week. This Friday. Okay, just trying to see here the leaders. Yeah, so basically, Mercado Libre, this is a great stock to own. Basically, it's like your Latin American Shopify, but it's 1,571. And Okta is another great one, and Marvel. But this is just for us to see who are the leaders. Okay, let's just go into the dollar and why the dollar is likely to resume. I'm not going to go into the fundamentals of why and what we may see and from the Fed, but I think I'll speak about the Fed very briefly for Wednesday, and I'll have a video before that. But
here is the euro dollar. This is the euro dollar. So we obviously pushed up here because Lagarde ended up doing nothing. And she did the usual, we will pledge, we are ready to do this, but they did not step up anything. And then we had a big rise in the last hour because they said that we're not going to stimulate by increasing the pace of purchases. But I do think, so these are really key technical levels that we held, but I do think that there is another down leg here towards 118 and 117.80 before we're going to rise back up. So this is the US dollar, but the more important thing that is running the currency market, and this requires a whole new video, is really the CNH. And the dollar versus the CNH, the offshore Chinese yuan, and this is the daily, and I think we're going to hold here. There's a big support around 647, 648. And this is the dollar index. Basically, similarly, we're still way away from the key level of trendline support or 100-day moving average before we push higher. Okay, and we could even go to the 200-day to the weekly chart. And looks like we're probably going to have another push here towards 93, and then we're likely going to go and likely come down. But these are the key levels. So the components of the Nasdaq, they raise questions, okay? It's important to look at how the Nasdaq is going to close this week, whether we're going to close above 13,110, and if we do, whether we're going to close above 13,3, and also what does the XLF do. Now, just one thing about why do I think yields are going to push higher in the United States, and that could be dangerous for, continue to be dangerous for Nasdaq, and possibly another short-term positive for the US dollar, is this. So basically, if you've taken financial economics, there's MV equal TT, which is basically the quantity theory of money. And it tells basically the velocity of money is as important as the quantity in trying to generate inflation. And if you're going to have a third stimulus package of 1.9 trillion or 1.5 trillion, that is a big deal. That is going to create quantity, but you're not going to get it to be spent, velocity, okay, until people will spend, whether they spend a check on speculating on, a GameStop without having to leave the house and wearing the pajama and speculating, or with travel or buying online stuff, it's still spending. But it will be more inflationary, obviously, if they go out and spend and go home and speculate on equities. But what's important, and this is sort of not a tongue-in-cheek, but it could be counterintuitive, you're more likely to generate a positive shock on the economy by closing it and reopening it, rather than keeping it open, but nobody is going out, and you're just going to put spending, and then finally you're going to lead for the momentum. But when you close it and you reopen it, whether it's called constructive destruction or whatever, but this is basically, take a look at this, you can pause it and you can think about it. And that's why we're likely to generate inflation when we start reopening the US and the global economies. All right? So this is what you can think about. So again, the euro dollar, we're likely to come back down a little bit back towards 118. Gold, I think there's going to be one more leg down. And again, for those who are interested in the WhatsApp premium, because those guys who are 1 month and 3 month, we're not doing anything for the premium because everything is now all the trades are on WhatsApp. Okay, 3 months. Basically, all the short-term trades and even the stock tips that I'm giving, we gave like 12 or 15 of them in the last few weeks, is basically 6 month or 12 months will give you the WhatsApp broadcast. Okay, and if there is a way for you to, if you did 1 or 3 months and you want to upgrade, there is a way. You go to this link right here. And I, last but not least, I do urge you to listen to this voice note in English. You click here, and it's very important about what's going on with the yields and the Fed, and you click on it, and you can listen to the voice note on my Telegram channel. So you click on here, and then you go to a global macro FX, and then you will download this Telegram, and you will join this channel, and you listen to my voice note, which is, I hope you find it helpful. Thank you very much. السلام عليكم. خلينا ندخل هنا في الناسداك ونحاول نفسر ليش الناسداك ما زال تحت خطورة، تحت سيطرة ارتفاعات العوائد. هلأ أنا فسرت اليوم في رسالة صوتية في التليجرام، قناتي التليجرام مجانا،
ليش العوائد عم بتهم وشو عم بيحاول يسويه البنك المركزي الأمريكي وإلى آخره وإلى آخره. كل هذه الأشياء مهمة. لو سمحتم اسمعوا الرسالة صوتية مجانية، أوكي يا أهل الخير، مجانية. تروحوا هون وتدوروا على هذا وتنقروا هنا وتدخلوا في قناة تيليجرام انتر ماركت افكس، ما تروحوا في أي شيء اللي مزور، وتسمعوا الرسالة الصوتية مجانا. أوكي طيب الآن فهذه بتقول لك ليش أتوقع إنه البنك العوائد رح ترتفع. لأنه إحنا بنتكلم في هناك نظرية عن المال وكمية المال مع ضد سرعة المال. البنك المركزي عم بضخ سيولة وعم بينشر ويكون الكمية، لكن ما في سرعة، ما في تضخم بدون سرعة المال. المال لازم يتحرك ولازم يستهلك، ومش لازم يستهلك إلا إذا بيفتحوا الاقتصاد. وأحسن إشي مثلا تعطي شوك إنك بتسكر الاقتصاد بعدين تفتح، مشان هيك تؤدي إلى نوع من التضخم، وهذا التضخم سيواصل في صعود العوائد. ولكن لذلك خلينا بس نشوف، احنا قلنا كتير مرات ليش التكنولوجيا، مؤشر التكنولوجيا مضروب أكتر من العوائد نوعا ما، لأنه العوائد لما بترتفع بتأثر أكثر التكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا مؤشرات، لأنه هو تكنولوجيا هو مثل البالون. أوكي هو الذي متعرض أكثر لشبه فقاعة. البالون الكبير السمين هو اللي يكون متعرض أكثر لخطر للفقعة من إبرة العوائد. إذا واحد بالون يكون صغير مش راح يغطي كل شيء، مش راح يلمس كل شيء، ومش راح يكون متعرض لانفجار. أوكي فإيش بصير؟ هذا المؤشر هو الذي يأخذ القيادة أول ما يرتفع السوق والاقتصاد. هذول المؤشر القطاع الناسداك هو الذي يسمى بقطاع التكنولوجيا، أو يعني أغلبيته التكنولوجيا، اللي هو ذو هاي جروث، النمو السريع، أسرع النمو في المبيعات. ولكن نوصل إلى حد لما العوائد بتصير عالية كتير، بتصير تأثر كتير على هذول، لأن هذه الشركات اللي بتستعمل العوائد مشان يقترضون ويشترون أسهمهم، فهم متأثرين أكتر لأنه بيستعملوا اقتراض وديون أكتر، لأنه فهم متأثرين أكتر بارتفاع العوائد. وبيكون فيه هناك الروتيشن وتغيير المال، بيروح من التكنولوجيا إلى الشيء اللي اسمه الفاليو، الشركات الذي عندها قيمة التي متقيمة شوي بتكون أرخص. طيب لكن الشيء اللي بيكون خطورة، لأنه شوفوا إذا العائد يمثل قيمة النقد أو قيمة القرض أو الفائدة، فلاحظوا طيب شفنا إنه الناسداك ارتفع منذ قاع مارس العام اللي فات إلى آخر العام حوالي 90%، ولا خلينا نقول 100%، يعني فات كل شيء، كل القطاعات وكل المؤشرات 100%. لكن هذا كتير كبير وكتير يعني سريع ورائع وباهر. لكن إيش؟ العائد 10 سنين اللي هو the cost of capital، يمثل cost of capital وهو تكلفة الرأس مال أو التمويل، ارتفع 4 مرات أكثر. الناسداك 106%، وهذا من القاع إلى قمة 4 مرات أكثر. أوكي فهذا يقول لك إذا أنت مبهور بهذا الإشي الرائع، هذا الإشي رح يقلق، اللي هو ارتفاع العائد بهذه السرعة. خلينا نقارن الآن، نروح إلى فقاعة التكنولوجيا في 2000، لما الأسواق الناسداك هو الذي قاد كل الأسواق، لكن هو اللي نزل أكتر. هلا ليش صارت الفقاعة هذيك؟ الفقاعة هذيك صارت لأنه الشركات كانت كتير غالية، ارتفعت بسرعة، وكتير منها اللي ما كان عندهم أرباح. ووصلنا إلى مارس 2000، وهناك وين وصلنا؟ شفتوا مارس كمان مرة، وصلنا إلى مارس 2000، وهناك وين الاقتصاد الأمريكي دخل في رسميا في كساد أو في انكماش، الذي أدى إلى انحرافه أكثر بعد 9 أشهر في أيلول 2001. لا سوري في مارس 2001 كان. أيوة. لكن هنا الناسداك ارتفع في 2000 في الفقاعة 99 ارتفع الناسداك 350%.
اوكي، شيء كبير يعني في هذه المده منذ خريف 98 الى مارس ربيع 2000. بينما العوائد ارتفعت ب 63%. يعني السعر الناسداك ارتفع، او الناسداك ارتفع 4 مرات اكثر من 4 مرات من الايش العائد ل10 سنين. ولكن المره هذه العكس، المره هذه هذا الاشي اللي بين عليه اشي زي الصاروخ 100% كان ربع الارتفاع في العوائد. ولذلك ارتفاع العوائد هذا لذلك هذا ما زال راح يسبب صعوبة. والسؤال هل ما زال نتوقع مزيد من الارتفاع في العوائد؟ ونقول نعم، لأنه للأسباب التي ذكرتها هنا مع التضخم ومع المال ومع الانفليشن وإلى آخره. أوكي طيب، وفي شيء ثاني الآن الناسداك. إذا بنروح بالفنيات، هل الناسداك استعاد دعم الكتفين والرأس اللي هو النك لاين اللي أعطيناه على الواتساب جروب، وترند لاين ريزيستنس. ولكن فالآن ما زال باقي في متوسط ال 55 اللي هو 13110. فاليوم المقاومة الباقية المتبقية اللي 13110 13120 التي تتزامن بين متوسط ال 55 ومتوسط ال 21 ال 55. وبعد ذلك الرأس الكتف الأيمن في كتف في نموذج الكتفين والرأس. هلا احنا طبعا مهم لازم نشوف ايش فيه بالناسداك، لازم نشوف داخل صندوق تحت صندوق السيارة. ولذلك لازم نشوف في مؤشرات أخرى شبه التكنولوجيا. مثل عندك الناسداك اللي بيقول إنه عم بيحاول، طيب يا أخي أنا ارتفعت وأنا يعني أقنعتكم إنه راح أرتفع ولسه الطريق لقدام. لكن في شيء اسمه الإكسل كي اللي هو اللي بتقدر تتداوله، وهو صندوق الاستثمار للتكنولوجيا الإكسل كي، وهذا لساته تحت ترند لاين ريزيستنس المقاومة الاتجاهية ومتوسط 21. وفي يمكن حتى إذا تقول الاس او اكس وهو مثل السيمي كوندكتورز، الشركات اللي بتسوي الشيبس تعون الكمبيوترز، فكمان لساتنا هنا. وبس لازم ندخل في أعضاء الناسداك اللي مين هو الإشي اللي هم فرسان الناسداك، مثل ابل. شوف ابل، شوف وين القمة، شوف وينه تعبان، هذول اللي بيقودوا. شوف امازون، شوف وين القمة، شوف وين السعر. وصلتك الفكرة؟ وإلى آخره. فهذه وتسلا، شوف وين تسلا، شوف وين القمة، شوف وين تسلا. طيب، وكافي وود هي أحسن أداء، أحسن يعني مديرة استثمار في العام اللي فات أداء، كانت يعني هي اللي حطمت كل الأرقام القياسية العام اللي فات، والعام هذا نازلة 20%. وهي اشترت ناس يعني تسلا وحاولت إنه ترفع هذا السهم. فما زلنا نتوقع، وطبعا الأربعاء القادم 17 مارس 17 مارس هو الفيدرالي، وطبعا راح نسوي ندوة مع أوربكس 16 مارس يوم الثلاثاء. أوكي، راح نتكلم بالطول وبالعرض قبل هذا الفيدرالي وإيش نتوقع فيه. ما زال هناك قوة أعتقد في الدولار الأمريكي. ليش؟ لأنه الآن اليورو دولار احترم متوسط 200 اليوم، ولكن أعتقد إنه المقاومة الجاية راح تكون تحت متوسط 100، وبعدين نعاود نرجع إلى هنا، ويمكن حتى راح نروح إلى 17.80 لعدة الأسباب اللي ذكرتها في الواتساب جروب وإلى آخره. لكن الإشي اللي بهم مش إلا مؤشر الدولار اللي هذا الأسبوعي، أوكي، اللي أعتقد اللي لسه فيه تحته مستويات دعم مهمة، مثل متوسط 100 يوم على 91.20 على 21 وعلى 55. لسه في هناك المجال. فهذا بس استراحة، لأنه الأسبوع اللي فعلا اللي راح يعني اللي عليه العمدة اللي هو الأسبوع الجاي. لكن عم نشوف إنه الزوج اللي عم بيساعد كثير الذي يحاول أن يستولى على الأسواق في الفوركس، وهو زوج الدولار مقابل اليوان، وهذا كمان ما زالوا هنا مدعوم على 6.47. أوكي، يعني الدولار هنا طالما إنه يبقى فوق 6.40 و45 فيكون إيجابي. أوكي، فهذا مؤشر الدولار. وهنا قلنا سيداتي وسادتي، زي ما الدولار نزل في 2016 2018 نزل إلى 15%، ومن بعد عاود كسر زي ما عملها هون، والآن عم بيكسر، والآن بياخد استراحة زي ما أخذ استراحة هنا.
ولكن الدولار الين لساته بده يرتفع، ولذلك اعتقد الدولار الين لسه بده يرتفع. اوكي. لكن لا اعتقد انه سيكمل كل النموذج مثل كملوا هنا، لكن هذه بدايه جيده. طيب اوكي، هذا هو اللي بهم سيداتي وسادتي. فقلنا انه الفرص هنا سيداتي وسادتي، ديروا بالكم مع الناسداك. قدمنا لكم هنا الحجج ليس الناسداك يمكن ان يتألم الاسبوع الجاي مع الفيدرالي. الذهب لساته ما انهى كل القلق عن الاسواق. وطبعا لازم تدخلوا في الرسالة الصوتية هنا، من شان اللي حطيتها في تليجرام قناة مجانا، تدخلوا هنا وتروحوا إلى انتر ماركت افكس وتسمعوها. اوكي. وطبعا احنا تكلمنا كثير، الناس اللي مشتركين في الشهر و3 اشهر وما اجتهم اي توصيات، لانه كل الاشي عم نحطه على التليجرام اللي هو 6 اشهر ولا 12 شهر، وهذا هو الرابط اللي بتمدد الاشتراك. اذا انت عامل شهر و3 اشهر بتدفع، تروح هنا مشان تدفع هذا، وبعدين احنا بنرجع لك الباقي بين هذا وهذا. وهذه الفكرة سيداتي وسادتي. اوكي. فمرة أخرى ركزوا على الناسداك، ولكن هذا كتير مهم اللي هو الأكسل اف، اللي هو الأكسل كي، اللي هو الصندوق الاستثمار الذي أنت بإمكانك أن تداوله. وطبعا من مزايا الواتساب جروب إنه بنتداول، بنعطي كتير من النصائح عن الأسهم الفردية. أعطينا حوالي 15 واحد في الأسبوع اللي فات للمشتركين، ومرات نعطي أفكار عن العملات الرقمية. بس خلي عينيكم على هذا سيداتي وسادتي. شكرا لكم، بارك الله فيكم.